the university coronayo 23,000, 25,000 up to 30,000. It is President William Samoei Ruto, apart from the help Mavijende na yudo, President William Samoei Ruto no introduce gibilongo the scholarship. Apart from the help Majo Matindo yudo, inyalo yudo another 48,000 to 50,000 mondo miyo konyewe e weche ni mag somo. It is the same President William Samoei Ruto ma suggested that there should be oneno ne mano koromo, and they have suggested that there should be a free education ne jitema the university direct. Kura paro ne William Samoei Ruto setemo ne joma tindo kabisa. And it is also the President William Samoei Ruto for the first history of Kenya more appoint a youth as a cabinet secretary, Mano Eric Muga. He's only 34 years old. Aparo ne mano ngamatem. Koro William Samoei Ruto setemo bedo very inclusive a government compared to the other presidents mwase bedo go. Before ne nyalo yudo ka one ge minister kata mana mar just 60 years, one ge minister kata mar just 70 years. And it is also President William Ruto that thought it wise because of the job description market. Retired at the age of 60. President William Samoei Ruto came up with creativity and innovation. Mobedo led by my good brother Dennis Itumbi, head of the presidential special programs. It is President William Samoei Ruto who is also encouraging the digital economy, be it the social media jobs, the Facebook, the TikTok, and so on and so forth. It is President William Samoei Ruto that understands the grievances, the wants, and the needs for the young people of Kenya. Hai, hadwa ni mak parono gi kanyo matini ngisa ni gie thulo ni wadhi achiel kachiel wawinja ne kaka jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua loso gi sani. South Rift. Next week will again be in Emuru Dikir in Narok County, and thereafter we'll plan, and that is in Bomet and in Kericho. The DCP has a great plan to take over the South Rift 100%, and our tour of Nakuru, which has almost 1.2 million votes, is a clear indication of our commitment, intention, and dedication to take over the South Rift. On Tuesday, I did share with the people of Kenya an audit of William Ruto's performance for the last 4 years, and I did indicate to the people of Kenya that he has destroyed everything from the education sector, health sector, insecurity, and everything. And instead of the government answering the real issues I raised, members of parliament, cabinet secretaries, PSs were mobilized to abuse me, and that is insulting to the intelligence of the people of Kenya. William Ruto and his government should have answered the issues that I raised. I have seen President William Ruto yesterday in Eldoret attempting to divert the attention of the people of Kenya from that debate. The debate in Kenya today is what is Ruto's performance for 4 years. His lies, his deception, destruction of institutions, bringing the economy to a halt. That is the discussion. And William Ruto is in usual style, trying to divert attention by attacking President Uhuru Kenyatta so that the people of Kenya can abandon that debate and start defending President Uhuru Kenyatta and castigating him and bring the debate around President Uhuru Kenyatta. William Ruto, we want to tell you, you cannot divert the attention of the people of Kenya from that debate, the discussion on your misrule for 4 years. And that is the debate that must go on. I want to tell William Ruto that the problems you have found yourself in, the woes that you face, were not caused by President Uhuru Kenyatta. They are self-inflicted. President Uhuru Kenyatta, for the record, never advised you to abduct and kill the agencies. President Uhuru Kenyatta, for the record, bequeathed you a very peaceful country where the rule of law was in operation. 4 years down the line, this is a country of goons. Goons have taken over the National Police Service. They work alongside police officers, and nobody is safe in this country. It is not President Uhuru Kenyatta who told you to suspend the rule of law and use goonism as a way of life. It is not President Uhuru Kenyatta who advised you
to destroy free primary education bequeathed this country by Mwai Kibaki. It is not President Uhuru Kenyatta who told you to suspend NHIF and come up with a mongrel called SHA. So, William Ruto, please leave President Uhuru Kenyatta alone. President Uhuru Kenyatta is retired, and face your competitor Rigathi Gachagua. That is the man you must face. You cannot pretend that you are at war or you are in competition with the President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta will not be on the ballot. He is not your competitor. Just accept the reality that the man to face you and remove you from power is one Rigathi Gachagua. And that is the man who issued an audit on your performance on Tuesday. It's not President Uhuru Kenyatta. Just focus on the real battle that lies ahead, and you must accept the reality that the man to face is Rigathi Gachagua. I want to say that the issue of goons is everywhere. PS Raymond Omolo and Governor Gladys Wanga have planned violence in Homa Bay to disrupt the rallies that are being held there by leader Mwananchi. And I want to say that nyakwara mugejong mano jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kauloso ka entiere gwengego mago maga Naivasha. Wang'eyo ni matut kotudore kod twak makamano pod wabo medo luonu e wechewa manyiena mamoko mag odiochienga makawuono. Yena mar mondo mi wadhi mbele kod twak gi yawuoto nagi kaachiel kod nyo nagi mantiere gode studio ka odiochieng' makawuono. Adwa nabi kuomi in korka kori Edi. Ang'e ni aro nakia kitieko points magi lakini pod ang waduogi mbaka koka wachako. Edi, in korka kori higni 4 ma jatend piny Kenya William Ruto sebedo gode telo. Be nitiere gigo ma wanyalo wacho nosetimo ne rawere e yo makare? Kose inene yo machalo nang'o? Kaka nene ni President William Ruto osetemo biro gi chenro mopogore opogore masiro ojende matindo kendo manyalo miyo gi yuto ma odiochieng' kod odiochieng'. Mak mana nitie fuok moko mosebedo e programs ge mosebedo kobiro godogo. Mokwongo king'iyo weche mag Asla Fund. Asla Fund nobiro mondo kony jok ma yuto ge ni piny moriwo koda ojende. To Asla Fund kane ng'iyo maber noko nyalo solve the problem mane nitiere, mane nyalo raise, mane nyalo solve the unemployment, kata mane nyalo give capital to the business people ma oriwo nyaka ojende. Mar ariyo, king'iyo weche machalo kaka affordable housing. Affordable housing, ng'eni nitie kit tije ka tije. Affordable housing, ng'amotimo business, kata ng'amotimo law, ok nyal dhi tiyo affordable housing. Apani kano nyalo ng'iyo chenrogo moketo mag weche mag tije ma siro jende, moketne lai maber manyalo konyo. Apani weche nyalo bedo maber. Yeah. Mano bende makela e penjo machielo mana kapod antiere kuomi Edi. Gin lai mage makare ma e thuolo mar higa achiel ma odogni o kata higa achiel kod wanyalo wacho ni en dweche 11 mano motelo ne yiero mar higa mar 2017. Higa achiel ma jatend piny Kenya William Ruto odong godo e teloni. Ginang'o gino kege miwachogo mage mwinjo be ni keto kare marawere koro nyalo feel ni yes jatend piny Kenya William Ruto osetemonwa wan kaka rawere. Kata bedo ni higni 4 ma osetiyo gi okosedhi maber lakini higa achiel modongni osetemo. Mokwongo gima nyalo wacho en ni oket lai maber kata lwasi maber mar timo ohala. Nikech ohala oriwo youth, ng'amoko somo kod ng'amo osomo. Koketo lwasi maber mar timo ohala, mar miyo ojende capital, mar keto mar lowering the tax, miyo jok matimo ohala bedo kod tich mayot mar timo ohala. Apani koketo lwasi maber mar timo ohala kod jiwo ojende kod program machalo kaka mamiyo yudhe loan mag chako ohala nyalo bedo maber. Yeah.
Ilero kanyo makare ahinya bunde hiena mar mondo mi aduoga korka kori e thuolo mano mar higa achiel ma odong'. Be nitiere gino miparo ni jatend piny Kenya William Ruto nyalo timo mondo in kaka rawera mobedo kae kawuono kaachiel kod rawere mamoko manitiere counties moko winjane ni oserem yes to ka otimo kama to anyalo winjo ni wan kaka rawere ok owewa chien, iwacho ni rawere owe chien kuonde mopogore opogore abunde. Joyce, onego wang'e ni to bedo no rem mare owuok kanye. To kwaseng'iyo ni rem mare owuok kanye, eka wanyalo ng'eyo ni to koro okange mage monyalo kawo mar mondo mi one ni koro higa achiel modong' ni at least gigi ochopo singo mare. Gima osebedo ka chandowa sana momiyo President Ruto rem moko chopo singo mare ne ojende en gimiluongo ni good governance to koda weche mag corruption. Ojende osebedi ka ikwalo future maggi every time. Ng'ama kwalo future ojende? Sirikal osebedo ka kwalo future mar ojende kabisa. Machalo nang'o? Sama iwinjo ni gimoro amora okwale Kenya ka. Sama iwinjo ni pesa moro amora olal e Kenya ka. Mano pesa ojane mokwal. Iwinjo. Koro any corruption mano kwalo future magwa. Nikech wadhi dak e future. Sama okwal gimoro amora. Sama sirikal ok obedo ni lwasi mineno kawacho ni chiwo maber nendo. Sama onge insecurity ma inego youths right, left and center. Mano inego future mar this country. Koro gimonego wangi king'iyo manifesto mar Ruto niluongo ni transforming the society. Kai nowhere about governance. Governance can nowhere about good governance, nowhere about kaki di tie corruption, nowhere about kaki di ket weche mag security obed maber. Magi ema kotim. Sani ok wanyalo wacho ni Ruto koro chak nyota kanyo chuny miyo ji siling 25,000 koro miwa siling 70,000 wadhi timre nade. Ohala dhi bedo maber. Pesa kimiyo ng'at ma osebedo kech for a very long time, ja 28 years old, manigi dhago gi nyathi, idwaga miye siling 25,000 ni koro timo ohala. Dongo dhi nyiewo chiemo. Magi modhi chamo within 1 week. Koro onego wang'e ni before ikel gini ing'iyo ni to jogi osechandre maromo nade. Tango manyalo miyo gigi biro ga ni nyota fund. Sijui gikelo sijui which other fund. Sijui World Bank okelo. Ikelo ni pesa ka you've never seen 25,000 o mi godo gik mang'eny sana ni ewi. Koro Joyce konyo youths higa achiel modong' ni. Ok apar ka en miyo ng'ato siling 50,000 notimo ohala. Jowetena gi osewuoyo about lwasi maber. Bwana wacho ni ok ng'ata nyalo timo ohala. Iwinjo. Ji nigi gini mopogre, brains mopogre, bongo mopogre opogre. Koro in idwa nikech koro idoro nikech koro in idonjo. Awinjo ka Oromo wacho ni Oromo mention a lot of things ma president osetimo. Ado be chanda ga gima jogi chamo e gini. Iwinjo. Mamiyo koro you just mention without knowing ni ere kaka gini transform. Joyce gima ng'ega an kaka bunde. Ni kapo na chamo gimoro kumoro. To Oromo ni ok cham. Ok onego ang'ira ni an abunde am safe, am okay ni an chiemo. Onego ang'e ni Oromo ni nyalo chiemo nade. Onego ang'e ni to the other person nyalo chiemo nade. Gini obed ni wanyalo chame wate. Wabed safe nikech ka chame to Oromo ok chame, Oromo nyalo kwala. Iwinjo? An mane momiyo wabedo gi society ma ng'ato kohero wadgi because ng'ane yudo ng'ane ok yudi. Kano abende kapo na Oromo chamo to ka cham, ka yudi kumoro nyalo dine. So walos lwasi ma ojende bedo ka Oromo ni e sirikal. Oromo nego beni sama ke chande. Ok ni kapo ni a group of people meet 10,000, Oromo bro wacho ni sirikal timo maber nyocha 10,000 owuothe gweng. Penjni to namba mane moyudo pesa ni endi. Ka 1 year to go. Gima Ruto nyalo timo malich ma wanyalo advice eno team ne ojende onge motame timo 4 years. Ijoga. Gima wanyalo kwayo ni higa achiel modong' matin mapogi kwalo giwenwa. Mondo shape go sirikal. Iwinjo. Mane gima nyalo kwayo. Higa achiel modong' ni. Iwinjo. Sirikande mondo bedie maber ma ng'ata nyalo feel. Iwinjo. Sama economy ber, ng'ato sama economy ber, Joyce Ken 1,000 to an gi 500. 500 ani Roma, 1,000 cha romi. 200 mare rome. Sama economy ber. Sama security ber. Iwinjo. Koro magi gik ma an anyalo kwayo. An ok anyalo kwano med pesa. Ok anyalo kwano ni affordable housing omed gero kuno nikech pesa affordable housing ma jogi wacho no ndike jini. Ma pesa uwi. Dhano ywak e gini. Uywak e salary ni golo pesa affordable housing ng'ato pok oyude to ywak ni mondo mikoro achiem. Ni na dhi ti affordable housing acham pesa ni mong'adi e salary. Ma pesa uwi.
These people must know. Koro nyaka wawachi to gimomiyo wendo ka jomoko wachi ka ni one term ni two term. An kaka bunde okawachi ni one term nikech I hate President William Ruto. Awacho ni one term because already wasechopo e giko mare mar term. To waneno ka nitie gik mang'eny mapok otimo nade mapok o achieve. To koro kaka no promise wa gi kaka ok otimogi nyiso ni wadongi only one option, and one option is one term. Imede mwana na to magi ok otimo. Be winjalo. Ai, Aaron. Abundo luongi kanyo mathoth ndi. Kendo winjo kanyo kaka koro seyo ni nyalo bedo ni uwacho ni jatend piny osetimo magi, kata kamano in korka kori e thuolo mar higa achiel ni ang'o ma iwacho ineno ni pok otimore e yo makare miwinjo ni owinjo bed ni jatend piny keto kare mondo rawere duto obed winjo maber, ok jomatin mana kaka winjo kaka Bunde koro seyo ni nyalo mana bedo ni nitiere jomatin kende ema winjo maber koro to modong' to ok winj makare. Wadwa ni wuo maber kabisa, and in a democratic environment ng'ato nyaka bed gi pache, obed ni en adier kata ok adier, kaka magego ok adier no. Koro Ruto has tried, president osetemo kabisa. That is the truth of the matter. And ingene what most of the people doesn't know en ni sirikand Ruto ni ema pok wabede gi any scandals. Ndalo uru cha ibinyo ni euro bondo lal, NYS olal, clinic olal, pesa tuango polisi olal, and poka winjo pesa molari sirikand Ruto ni. That is the truth of the matter. Gima nyaka wa understand ni Kenya is still a developing country. And nitie gimoro kane aparo ne okapar ka timo business, iwuyo ka ja agriculture. But nitie gimoro ni human wants are endless. You know. And being that we cannot build a Rome in one day, the wants or the grievances keeps on developing. The more we get expanded, the more we need a lot of things. But for the things that were there, Nikech Ruto, Rice nenege idea mar bottom up economic. Transformative agenda. Yeah, true. And he has tried. Ewumiyo nokelo kata mana issue mar nyota ni. Nyathiwa ni awinjo kowacho ni jite ok nyalo timo business. Let me pick even affordable housing alone. It is the people who are involved in the business ma uso ne jogedo go materials. Are you sure? I'm sure. Katobed mane mago wala no. It is me that I'm doing the business ma uso ne jogo materials. It is the business people it is the transportation sector much with the transport services. This affordable housing. He talked about the lawyers. Achiuma na example geek mawacho. Before a building, kapoko chak building mora bed mar serikal, obed mok mar serikal, there should be a legal process. Anatemo building and construction. And that is a requirement process. Kapoki chako building mora. Koro in simple terms of main NA, affordable housing on each and every sector. Nyaka healthcare, ngamo inyore kanyo ngitero hospital, be it private clinic or public clinic. So, you ask ni aigachiel mudong ni neto angama rice nyalo timo. What I know, Joyce, and a lot president has done. We only need adjustments. Adjustments go in your beni bedo kanye. Adjustment number one, unjo beni bedo in the job creation. Yoro ka samoro tije mama jugi uwok, to samoro yuak moro dog bedo. We went there, we never got those jobs, we were deported back. Apparently, those are some of the areas ma sana joluet president owinjongi matek kabisa. When it comes to development, I really think, like for example, as Luo Nyanza, we produce fish. I would advise president for him to create more job opportunities. Ongetiende kabire chobed mana deka kendo kawacho no majo deka macha. But he can also create another one in the Luo Nyanza, oket kata Miguru, oket kata Homa Bay. Maybe mano nyalo ndiko another added youths. Number two, apparently president will team adjustments in matters of just jobs. We're being creative and innovative. Instead of hiring, we should create by ourselves. True. Because white collar jobs are limited, Joyce. Ngama is a legal officer, I do not be office up to 60 years. Tiendeneja 20 years, biro to 40 years, monomio teach. So instead of, for us to solve that, we should be creative and innovative. Why am I saying so? We have got, I'm sorry to say so. Nitie the Chinese.
nitie jo China mawuok loka ka biro gero ndara Kenya ka. Nanyalo kwayo President William Ruto ni watiuru gi local contractors gi. Nitie kijana ma osomo gero ndara no. With the help of a senior engineer ma is also ja Kenya ka, ginyalo gero that the same road with the level of the standard midware. Kura paro ni all in all, rais osetemo, but wadwaro mana adjustment in some of the areas. Yes. Kaka mano kidogo tu. Richmond Abunde. In the healthcare, Shaber, Nif Beneber. President ko donjo tich odonjo gi formula ne. The only thing my president owinjo time ni ka nitie kuo moro miwacho ni wuok e sha ogol. Ka nitie delay moro miwacho ni wuok e sha ogol nikech ngane ne nyowacho gimoro ka women rep ma Uasin Gishu no wacho gimoro ka ni to ka jo one time gi complain ni sha ok ti to kare sirikal to bedo go possibility mag sha gi nade ka sha ok ti abi nyalo bedo gi go pugi mok ti tiene ni sha is working odwaro mana some little adjustment in some areas mondo mi at least gini oti mabe kata mana ndalo nef nitie jo mana ywak ne nef mana dier mantie kara pesa nef dongo kwal kandaro uru koro mana paro ni gima president nyalo temo mondo mi at least gigo dhi kako pange yo maber kabisa maduong kabisa mondo mi rais okony kaka sani koro wadhi e yiero rais nyaka tem matek kabisa mar bedo inclusive moso ne joma tindo masa moro nyalo gombo participate e gero pinywa kaka wadhi mbele maka be nyo osechake by the way ne jogewa manyodhi KICC. We are now at one gima nyo wadwaro 2030 wase achieve sani wan gi Talanta Ela Stadium pap maduong mawet ne ma USA. Koro sani Ruto dwaro ni wangi beyond 2030. Tiende ni nyathi ma ja higa 12, nyathi ma ja higa 7, how is he or she going to survive higni mabiro in the another 60? Nikech kata mana wan watemo build the future ne jowa matindo mondo mi problems mo face sani as a country kikwa bua face uru higni mabiro mbele. Ma conversation no rais nyose chake kende the teme counties gite. Koro paro ma nyathi wanene go beya. Koro gimotem owe boycott buche mag sirikal. Odhi kacho yud information mondo tigo. Judy kapok wadoki Rabunde gi joma moko. Nitie wach medwa mede. Nado wacho ni ingeni seche moko konego bed ni wawuoyo ne wach adwar mondo amor bunge mantiere machiegni koda kose ng'at mamiyo abedo gi opportunity mar donjo e meetings mag government. Kasto kendo bende ang'eni bende onego bed ni warito bende tijewa ma bende mano bende gima nitiere but koro nitie gimoro ma bende onego bed ni wawacho adier. Ok onego bed ni wabedo gi mindset mar ni dong kata ndalo uru pesa nolal. Onego bed ni wabedo gi mindset man kane ndalo cha pesa nolal sani pesa ok onego bed ni lal. Mane gima onego bed ni nitiere. What about SHA? SHA yes deal. To luore ni okay itiyo gi SHA mane. Neno. An adhi subtal sani dwe ka dwe. To adhi make sure ni anema kuongo chopo. Tingine anema dhi wuok mogik. Na wacha tiyo gi SHA. Ado bedo kar kanyo 1 hour mondo mi giye mondo kora ochak na thieth. Achaka bed kendo luora kendo kachaka do kendo achaka bed kendo achaka rit. Koro like the system onego bed ni ging'iyo kaka ginini mbui gino ginyalo read at least obede a bit faster. Ka wang'iyo e yo mar ni jorowere adi moyudo employment e ginini affordable housing ni. Osenyisowa imagination yes kaka jowere mang'eny nyalo bedo ni ntiere kar kae but wadwaro real evidence based. Newach the supply mar gimora mora ma jok ma tero gimora mora ma tiyo affordable housing no are from either an organization ama company. King'iyo tiluo maber ere weg company kata organizations gi ibo yudo ni ongera wera matin mantiere kar kanyo. Oko full at nitiere gik ma government poko timo but nitiere bende wadugo chien bende nitiere jok ma odwaro mondo gipak care to kochopo kargi mar nugo bedni bende gitiyo ok ni gipaka care be without good work gin bonego bedni giorore gitiyo kaka jawanyawadwa ni nocha tini kana sayudo opportunity ma kero miya tich onego bedni abedo gi the right skill like abedo gi human like abed gi waluongo ni oganda
abe amany ng'at manyalo kata kao ji ariyo adek dong nitiere ginene dong nitiere dala ma at least akonyo niwach ok ni warito every time kosemiwa opportunity to koro wabedo piny ji te oseyudo opportunity onego bedni wan bende wa go to our next and wabo miyo jok moko opportunity like it's high time jok matindo wawe wiro blue band ginene kuon mosekethore mondo mi ng'ato iwuon ng'ato ni ma kek mwaketo cream ma yellow kokethre to kethre to kaber to bende waketa gini obed maber ineno koro wabed gi that like openness maka gimoro rach to wacha ni marach lakini onyalo bedo adjust nitie system ma sirikal timo like no chak time from chon lakini at least pod odhi mbele about internship 1 year mar miyo opportunity mar jok moa university mondo giyud the skills misiko penjo gini skills ma uonge godo ni that is a good initiative tido ni after some time jojo gibedo absorbed mano the organizations matiyo gi mani under government the public servants gitimo tich maber mano kama tich timbre maber to bende wapama donge mano tich matimore maber alafu nitiere opportunity mar joma nitiere school gi onego bedni iketo gi eyo mar ni gisomo gima gisomo gi gimo nitiere ground en gimoro achiel an engineer e class onego bedni kana engineer e class onego bedni kan engineer marot an ka affordable housing kar kachacha there's a job opportunity mosemi there's a skills misechako yudo e school onego bedni gi relate that is the system onego bedni bedo adjust king'iyo e help man onego bedni miyowa don't ngiso tini dhi ngini ere the percentage mar gineni mar jok maonge godo kimi help ni nokodhi maber but there's something that monego bedni obedo adjust ndalo kibaki an nasomo free primary education to kendo the UNICEF ne kelonwa books e school babwa nokonyiewo book ma custom were wawuok bange sani nyathina nyaka hanga chul ne school fee mondo ko dhi e school ineno nyaka chul ne school fee ko dhi e school onego bedni wal just the way ma make sure ni every student monego bedni dhi from class mapiny nursery nyaka class 8 yudo opportunity mar ginyalo dhi school wach kidhi delni moko kata ang'e maber ka bo dhi dala kita bo yudo ka nitiere class ma tado no sedhi but this is something that we need to education is the most important thing one gi somo one gi healthcare system those should be the first priority those should be the first priority mage gik monjo benikete onego benikete mokuongo last year alalo nyathina ne wachango nitiere system manok nyal mia opportunity mar mondo mi nyathina ni obed okony ne wach waonge ginene no waonge system no e country wa ineno nyawadwa beno lalo nyathine wach kodhi e public hospital kata ginene jothieth ne onge no the strike koro children mondo chako duogo nyaka Kenyatta kae time it was so bad dong no lalo nyathine so we need to just see the small things ma make sure ni country wani ochu no ngiso what ni reason kaka awinjo mar reason kaka agriculture and the backbone mar Kenya to government onego bedni ng'iyo agriculture maber ere gimomiyo wa import gik moko wa import sukari so ni sugar yes dad so there's something monego bedni timo reasoning mar agriculture no onego bed very much important in each and every youth mano ni gimonego bedni bende sirkal ng'iyo ute be onego wang'ini ute gi wagero gi kar kanyebo wagero gi land monego bedni wapuro koso wagero gi land monego bedni waketo thenge mano gik monego bedni sirkal ng'iyo bo miyo opportunity kaka young people yudo yo mar gi yudo tich to bende sirkal bende yudo yo mar yudo pesa Ilero ka mondo abir jomoko be kikwalo negi oko aero nyani wiye ler sana to konyalo bedo kode kamae to Kenya nyalo dhi bugan maber. Aaron, don't mention Talanta Stadium. Kiki mention Talanta Stadium. Mention sports. But that is a center of sports. Emma, ujawinja Samimi wisdom titulia ekididwoko. Sami mention sama you've singled out Talanta Stadium. Mangiso ni ngada madwa timo sport katungo kumana wajia ubiganye Talanta Stadium.
Gima wadwa ng'iyo ni to sirikal ni oseketo kenge mag mondo ne ni weche mag sport odhi mbele. To weche mag sport gi ochopo jende kanye. Iwinjo. Nyocha ane national games nini Thika kae. Ano ka rowere tugo maber. Iwinjo. Kochopo ane gi pacha ni kisechopo rawere kisechopo that level. Onego beni kro sirikal ma Kenya osechopo kacha identify to kro ntie special treatment mimi kaka jatugo nikech sechopo national level nikech kisiwuok kanyo koro kinyalo transform to donje national teams tuke mopogore opogore. Iwinjo. Koro sama I mention ni sirikal osegero nini Talanta stadiums digital gi ma America cha. What are you saying? Bwana Aaron sirikal ni aparo ni dwaro wa jo one term more than odwaro jok ma praise and worship team. Iwinjo. Sami mention ni sirikal ni manyo ne dhano tich abroad. Ang'o ma waonge go Kenya ka? Ask yourself ni jogi dhi timo tich mane abroad kucho. Aaron jogi dhi timo tich mane abroad. Packaging. Most of these people onge specialists ma wuok ka dhi timo tich abroad. Modern slavery. Jogi dhi tiyo farms. Jogi madhi oduma moko mineno jogi matiyo farms oduma moko mineno ikelo nwangi. Manyiso ni sama ng'ata achiel. Iwinja. Sama ng'ata achiel owuok odhi tich abroad. Oketho ne dhano apart tich Kenya ka. Nikech koro japur ma Kenya kacha dok nyatimo nade chambe chok nyalo usi koro were gi wach pur so sama wacho ni watero ji tich abroad wangiwa ni to Kenya kai ang'o mo ginyal time Kenya kai. You've mentioned about agriculture and no single out only factory mar fish manithika man kipenjo jaduogi mora mora bro penjo na ng'o factory mar fish ni gani nithika not knowing ni we have Lake Victoria to mae ndi nyalo miyo wa gik mang'eny sana wanyalo timo irrigation wanyalo golo gik mang'eny sana wanyalo pidho not only fish kipenjo jaduogi ng'isi ni fish factory okelie moroka wadwaro ni jok manie sirikal ya wigi kaka watemo ya wiwani mondo chieng' moro kwanya donje sirikal tibro winjo maber ka in opposition koro sama gigi bedo mentioned wang'ia ni to sirikal ma Kenya ka oket okenge manyalo miyo tije wayudo Kenya ka penje joma tiyo abroad apart from earning well ang'o ma gimis bwana iwacho ni thuru ber itiyo tidok dalau itiyo ting'e jogi kitieko tidoko mabecho to ma ng'ato bedo kumoro 2 years okodhi thurgi nikech kocha oyudo pesa mang'eny mabeno nyalo yudo Kenya ka waket sirikal kata kwa pake to ojende oketnegi okenge mabeyo e pachoka nikech Africa is very rich we have the resources but now gima timre ni resources what you go manage wanyieo go few people mondo dhi oland kaka gitiyo maber ung'e joma onyiewo an ok awacho Aaron kapok wadhi e yweyo moro madundo mana dakika achiel owadwa notwone nawacho ma Talanta gi sama wawuoye ni let me start with the watch support no gi sama wawuoye nitie pap migero Migori nikech President William Samoei Ruto gi sama wawuoye ni nitie pap moger Siaya nikech President William Samoei Ruto gi sama wawuoye ni nitie pap manochako Mabei otiek gi Rais William Samoei Ruto koro no kawacho ma Talanta stadium okay there is an interview konya wacho gimoro amora to wado in the sector of agriculture gi sama wawuoye ni nitie irrigation mitimo nyate ki constituency mara mipure mchele michamo nyaka Nairobi kata ina pano sechamo iwinjo gi sama wawuoye ni nitie rabuon mipuro Migori County maber supplied nyaka ne companies nyaka Nairobi ka gi sama wawuoye ni nitie packaging mitimo in Suna West Migori County mar it is a manufacturing package is it processing or something gige rabuon gi apani man koro processing mitimo from Suna West mabiro nyaka Nairobi ka koro if I mention one it does not mean ni mane gima timore kende wadwa mar ariyo Nyamerani nowacho ni odwaro ni gimitime class ema bedo transform litere pap emomiyo William Ruto no introduce gimilo ni CBC competency based curriculum problem ma joma matindo nigo mang'eny ni ok owuothi yani tiani in kidak Mbaka ting'e manie Mbaka ne Kenya te iwinjo let us walk and explore adier mantie ni William Ruto has tried in both sectors onge ng'ama nyalo bedo 100% perfect mana adier mantie mana kaka wado ma jawanta mowacho nitie this irrigation has been fully revived iluongo ni Galole something gimachal kamano sani o produce a lot of tons Galana kulalo correct you are right o produce a lot of tons mag chiemo mabedo supplied in the whole country koro rais osetemo kabisa moso ne jowa matino nikech gik mitimo gite it is the young people that are involved you know if you look at the percentage Joyce jowa madongo thoth gi gin officers mana kaka dakoni ni president nong'iyo maber kabisa mong'iyo ni the job description ma Kenya ka endi wacho ni kisechopo 60 years koki retire
That is why President Osebedo osetemo matek kabisa mar bedo creative and innovative in most of the fields mag ministry ma Kenya kaendi. Kamano. Hai, adwa ni wakao yoyo madundo gisani, ka waduogo, pod wabomedo goyo mbaka, benda bobeno ka winjo pa jomoko, mar mondo mi gingiswa ne ni to yes, osebed kiwacho ni jatend piny osebedo ka wacho ni wasetemo, mar mondo mi wanyuola ne tije, kata walosa ne tije, ne rawere, to mago bende gine tije, ma rawere dwaro, kose rawere, de gom ni obed kod tije machalo nade, nikech osebed kiwacho ni yes, ng'ato nyalo bedo ni otimo, kata mbalariany kacha, notimo course makama, tidwaro mar mondo mi koro dhi, oti affordable houses. Gino mara were moko sebedo ka wacho ni oyo mano kwa dware. To gin tije mage magi dwaro kata tije mage mara were nyalo bedo ni gombo. E botelo mano mar jatend piny Kenya William Ruto. Wakaw yoyo madundo waduogo kik idhi mabor. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Jumani, erogo manyithindo. Women's rights. Nikitoa mandazi matatu, yanabaki mandazi mangapi? Mwalimu, ukipea mandazi matano na chai na maziwa. Ya waishi, jamani shule na ama. Rogo mar nyithindo. Ngeso chakre saa 3 okinyi. Kik bai. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811 *288#. Negino siepe mangita gi del. Niti engima naka, to ananyalo timone gimoro amora. Kata kamano, sama nyiego mako ng'ato, winjruok manie kindgi nyalo badhore ahinya. Osechiwre yo maduong' ahinya odni. Koro ang'o momiyo unotimre kode kama? Riekni mang'eny mag wuondo ji ne omiyo osiepeno olalo geno chuth. Hera mane nitiere kinda kae gi pari en gima oserumo. Sama pari kedo gi tipo, lit ma en godo chando jodgi duto. Anakia kata gima timre, awinjo ka ol. Kendo joot opogore, ka ng'ato riwore konchiel e lweny. Kapo ni nitie ng'at marach e odni, mano en mana niti, ok en pari nit mara. Kendo ng'at marach moloyo ni machiegni moloyo kaka giparo. Ana rach ahinya, ana nyalo ketho nyaka nyuola te, onge ng'ata mabiro fwenyo. Pari neti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Kik bai. Jakor Mogejuang tich abich ka chopo saa 4 wang'e. Kamae e kaka wamoke ka wakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To ka chopo saa 5
wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakisewinjo nyakwara Mugajwang, abiro e ground takelo ni ngero mar juma kadonje ground kata wuoyo gi mafans takelo ni kaka pachgi chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi redio Ramogi kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno ten live band mochiek nyaka macha tunga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama tekni tiluma mane ngeja the entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang kedero kama na inya ko medo kete Ramogi TV e kinde mwadhi mbele ko twak marwa kod yawuoto nagi kachiel kod nyo nagi e chenro ni mar duonda rawere watwa kod dore koda higa chiela maudonga serikala mano mar Kenya Kwanza winjo be ni tima ngone rawere e thuolo mar higni higa chiel mudonga mano motelo ne yiero mar higa mar 2020 kod abirado no duoge twak koduoge twak ina mar mondo mi achak kod Roslyn in kor kakori e paro ni angoma kaka en weche go mago mag tije rawere osebedo ka wacho ni yes tije to nitie jatend piny osebedo ka go kore ni tije nitiere sekta no mano mar gedo to rawere osebedo ka ywak ni ato katimo gino mar gedo ang'o mi seche moko katimo kata tijino mar puonja tang'o mitera mane gedo kachiel kod wach minyalo mede gino midwaro no timne rawere e thuolo mar higa chiel ni modong. Roslyn. Erokamano kendo Jace kuom twak masani ni endi. An gima nakwayo ni mondo ka president winja kata gi kuma sani wantiere ni o confirm PSC interns. King'yo sani e mbui tete interns te mag PSC mane otimo internship before sani gin gi cry to the president to confirm PSC interns. Why? Because iyudo ka JSS teachers interns manyocha ka in fact nyocha ka gichako tich mar internship gino endo iyudo ni sani president confirm JSS interns omiyo priority to teachers. Lakini wan jok motimo courses moko gieki mane wan beneficiaries mag PSC poko confirm otemo ng'iye sector no endo maber wuok gi jo PSC ok ni ati kisetimo internship tiwe yoko koro knowledge cha be wito mok ber onego bed ni kiseya training kanyo endo mido certificate ni no endo nikech koro you are now a property of a government. They should confirm you don't kanyo endo team teach you build yourself. Because the more we get outside, one get experience, itimogo dango. Koro anna ywak ni mondo tema tech ong'iye PSC interns. Otigi kata jo state corporations goeko nikech adieri teri kumori nyalo bedo mana ka ngadi matin Roslyn Mosainya nyalo bedo ni ng'ikruok nitiere kanye nikech wacho ni yes ka isetieko tiegruok kacha e PSC to kibed absorb nyalo bedo ni jie mang'eny kose thuolo mar absorption ne maonge kosango matimore kanyo madigo mar mondo mi lokruok obede. Erokamano kendo kuom penjo no endo. Personally asebedo beneficiary mar PSC intern. Kana timo organization mana timo internship. Ingisi ni ya nyaka kete HR instruments mami ang'oa mondo otimno absorption donge. Ineno gima ne giwacho no endo onego bed ni yamana barua ya kure kuom PSC kucho chonde mondo sami timo internship ni cha nikech en 1 year program. Kitambo serikal ne yieri ni timo internship no oseneno ni fit for job opportunity or for the market. Ang'o mi odwaro kendo ni chaki timo internship no tiwuogi nikech opportunities to nitiere kisewuok to ling iwinjo ni nitiere jomo timo ang'o okawi koro ipenjori ni to in makara ni timo itiyo kanyo no endo ang'o matimore ma serikal ok nyal timo. Koro onego ng'i kar PSC kanyo gi wang manger kabisa. Nikech asewinjo ka sani ji wacho ni by this sani youth osechako vita e Facebook ni koko confirm PSC interns akeni kawono onego ng'anyo bedi
confirm PSC interns wadhi kawo chik nikech onge kaka nyalo wewa chien o confirm wa wabe wandano yawa erokamano ilemo kanyo makareja Wintrex kaduoke tu akid korka kori digo mar mondo kata ka en sector no mano mar tije gin tije kaka mage marawere osebedo ka gombo ni sirikal nyalo nyuolo negi mondo rawere ofil ni yes o sirikal ni osekelo nwa tije makare makata ka timo tich tatime with pride ni an ngane maka ngane atimo tich makama. An kanyalo wewi tije ne rawere gima nyalo kuongo wacho ni okikwa ping mago ma oseketie makonyo sana. Neno kaka affordable housing no sani kata ka gocho dala ne jowa mane ok onyalo chopo Nairobi kono onyalo nyisa ni bwana kiny onego benadhi e tich affordable housing iwinjo. Mano nyiso ni jogo mantie piny kucha gima mora gi affordable housing maruto ni entie piny mangima opogore gik moko mane wawinjo mek ing'en gik uruga ne wawinja ka wan loka cha iwinjo. Lakini William Ruto ni en gike gi oketo piny mangima ok ni ng'at mane dala mane kochopo Nairobi ni dhi mane boda kende iwinjo. Iyudo ka onge skill mar ginini masomo mar mbalariany lakini onyalo dhi moyud tich kendo afford gik modwaro iwinjo. Mano ok onego bed wapingo mago ma oseketie warango ni magi monego medi iwinjo. Koro kuwacho ni onego gol affordable housing alafto koro jok masani tie affordable housing that will create more unemployment. Koro mantie moseketi to wasiro iwinjo. For the entire 5 years utegi boget for few months ama kata bangi gachiel gero oto sechopo udok bar uduoge manyo magi monego bedni rowere te paro wadwaro a long term solution wadwaro if it's not a permanent but a better long term solution adhi gero ot di rumo kasto okanyal donje odno wacho nego bedni achule monthly ere pesa madhi chule godo wani like onego bedni waparo kata ka wasomo onego bedni waparo wamany a long term solution dhi mbele Wintrex. Koro ka wach mawacho no seche midwa dak e ot ma okigero inyuon gi pesa ni ing'eyo maber ni nitie rental remit monego bedni keto ot monego bedni idake mokichule ma ikaw pesa ni te migero go mari iwinjo. Lakini moro ni ogere and it has been subsidized ichulo kendo pesa matin iwinjo. Gima Judy temo wacho ni yes iwacho kati wacho ni wanyalo wacho ni sirikal mano ma jatend piny Kenya William Ruto chendo ni mano mar gero udi itime konde duto mag Kenya moko nyalo wacho ni itime Nairobi ka kende to yes undiko rawere tich to wacho ni rawere go ndike tich mana short term. What happens next? Ka udigi oserumo rawere mano ndik tich kacha gidhi kanyo Wintrex Monday gidhi yudo tich kanye kendo Wintrex Monday mar chulo pesa mineno mu matin Edi Wintrex to agriculture ngeni ka monego bedni puro cha kumigere ot koro mano bonego bedni duoko kiparo mano dhi mbele Wintrex dhi mbele yeah abro dhi mbele kod ineno gima nachako wacho ni ok onego bedni ipingo manitie ne gima onge iwinjo. Wakungo wajiwo matin ni wacho nati the short term magi luongo ni short term that affordable housing mo wacho ni few months okochakore few months it has been now a year plus right. It cannot be few months and program mantie mabende president ko the launch affordable moro tiwinjo ko nyisi ni moro kendo wayaw kama iwinjo matine ni youth podi president oketo gi mbele kendo tije gi opangi ineno. Koro man program no korum an gadier ni president pro launch program moro to absorb youth iwinjo. Onego bedni paro onego paro ngene wacha tinyo the uni mano be ngini onego bedni paro mano wach ngini inte the university man bende ne wach kisechako gisakar katinia Niki no said for years, for 1 year. And you see ni my plan, ma either there for some months or some years. Mati into the chu. Iso mangosani. Gimi na ni somo sanini. Ereka kidi yodo teach mar gimi somo ni. Maigi mo miona nyiso unia. Kataka wasomo mineno ni wasomo ni. Onego bedni wasomo sa book
to bende wayudo opportunity kata mar 1 month ama 3 months to wadhi oko kata chatu ni ang'o bende watimo to waduogo wang'eyo ni kata policy mne oketnwa gi gin policy madhi konyowa long term to gin policy manyalo bedo implemented king'isa ting'o nego bedni awe pingo gimoro amora mokelna basi ni kata kong'isa ni ati Judy donje bugo abo donjo nwacha ng'eni samoro nitiere bugo side moro chacha ing'eni adonjo tano ng'isa adhi nwacho ng'isa ni wadhi kar kae ok wapinga onego bedni gisomo matin miso yudo godo gi pesa ma janyuol osandore ne chudo ni school fee no onego bedni paro ni gini kokel gini dhi last for how long tere kaka an kata ka yudo odni ere kaka dhi chule noch na nyise ni opar bende ni kamine ni ukete odni e kuma onego bedni upuro koro onego bedni onyiswa bende ni purni odhi kete kar kanye wan gi nam Homa Bay lakini wan gi shida mar pi nam nitiere to pi onge Money is something monego bedni wabedo piny bende kata ineno wagero gik monego wabedni wagero gi watigi pigwa no maber to watigi nambwa ni maber mondo kel chiemo kata kimiyowa ot ai we wadhira Eddie Mondi taito in Aaron ntie gimidwa mede podi Winrex makparo no Mondi Eddie ipenjo penjo maber ni ang'o ma jatend piny William Ruto obed okete ong'ala manyime mondo okony koso tije mar ojende owadwa ni nogoya sama nawacho ni affordable housing ok nyal ndiko ng'ata ng'ata tada kone niya nitie gima iya wacho ni nitimo business to nitie gima iluongo ni specialization indiki gi lony mari indiki koluwore gi gima in godo e rieny kata e ginene e paro moro motegno ma in godo to affordable housing king'yo structure mar employment mare ineno ka mostly jok ma tiye gin jok ma onge tich jok ma osego lam iwacho nang'o orito wacho ni entie kinde mar rito mar mondo odhi e tich manondiko cha to mano should not be a solution to the employment crisis in our country. Mar ariyo ayawacho wach Asla Fund ne nitie gi kosa achiel nok watimo gimiluongo ni financial literacy. Imiyo ng'ato pesa to onge gi paro maliw mar tiyo kod pesa no. Awuonda ni omi 500 ni do chago ohala kanye ok nyal yudo kama chago ohala nikech osuru michoko kuom jok matimo ohala nitie malo maingo capital ma ichako godo ohala. Koro kaduoke penjo nawacho ni Ker William Ruto nego ket lwasi maber mar timo ohala nikech ohala ni oriwo ng'ama ok osomo kod ng'ama osomo nikech ohala en gima iluongo ni basic to the society. Kane President William Ruto nyalo keto lwasi maber en kaka duoko osuru chien mamiyo operation cost mar timo ohala dok chien. Mar ariyo gero nwa ndeche wasetimo matek waseneno ka ndeche oyaw gwenge mag Nyanza kendo jatend migawo mar weche mag omenda Muluor Mbadi osetimo matek yaw yore mag ginene ma dhi konyowa exploit resources ma wan godo e thurwa. Apani wechego ka Ker William Ruto nyalo timo maber nyalo konyowa e solve the problem mar unemployment. Erokamano. Winrex nitiere wach midwa medo kapok amiyo Aaron thuolo. Ewi wach tije. Kana we perspective ma jo mbalariany, jogo ma pod nie mbalariany. Iyudo ka president yando launch ginene. Ilongo nang'o? A compulsory paid internship. Compulsory. Onge ni ibro wach ni sani yonge experience okwa bichuli. Iwinjo. Ma allocate 2 billion shillings. Iwinjo. Mano kendi nyisi niya. President is committed ni mondo yudhe oyudo tije. Ineno. Kata ka dhano ywak. Lakini at least nitie gimotimo. Ndiyo kila ng'ato to rango ng'eny ji rango kaka magintie. Iwinjo ka ng'ani wacho PSC, ng'acha wacho kama intie, lakini kirango the general view,
iyudo ni president temo ne ng'ato ka ng'ato oyude kamoro momakorego, iwinjo? Koro president to temo. Kapok imiyo Aaron, we awuogi Winrex. Ingeni an kineno ka wuoyo to maybe an mentally just been a pawni for maybe nyaka na graduate it's 5 years. Sama iwach maber ni jatend piny Kenya nyocha wacho ni oketo compulsory paid internship. Ing'iyo ni to kwang'iyo grade joma graduate yearly Kenya ka almost 500,000 king'iyo the statistics. Joma the internship gimage joma dongi either months or 1 year to graduate. So kagi se graduate now okodhi bedo internship odhi bedo ang'o? Jogi koro gidhi dhi pa mondo ndikigi koro nyalo wacho ni pesa mag miyogi sama gin e intani nitiere to pesa moko dhi chulgi mondo miyo ndikigi to koro onge. Ing'e ti gik moko makero wacho ka en e wi gari to convince ji kawuono. Bigeni pesa ma imiyo ng'ato kaka intern en mana pesa ma en stipend moro matin ma imiye mar mondo mi sistem moko facilitate kata yore mar bidete ok wanyal pimo go sara ma ichulo ng'ato dwe ka dwe mano bende winjo bende wakete pacho e kinde mwalose. My point is ng'eni gigi osebedo katimre for wasebedo ka for how many years joma graduate kata joma so you cannot tell me ni ng'eni gigi kata timo iwacho ni otin stipend gimoro kapok omi there should be a budget, there must be a budget. Iwinjo to bende gini oseka time elsewhere but oseka teme mondo ni gini nyalo timi. So nitie gik moko miwacho e campaign trails mondo miyo convince ni there is something ma idoga timi ma kakoro wabet ni ker nyocho osewacho ni compulsory wadwa ni to nitie madhi mbele. Iwinjo or what has changed gima chandowa. Iwinjo ok en ni gik nyal timi. Ineno gima chandowa e Kenya ka en misappropriation mag resources mawan kata mag pesa manitie. Gini inyalo tim kata mana jo internship inyalo ga chul maber joma ni oko kae gik iwinjo lakini shida ni pesa ni mine ni duoga gol ni you cannot be telling me ni nasa strike no kumigi ka pesa chane to koro 5,000 iti 5,000 no ko mie dano 1,500 ni pesa. So we should not say this ni ena 1,500 pesa moro matin gini kika onikoro 1,500 idwaro mie dano 1,500 and how much do we have that budget? Koro gima watemo timo in ka ng'at ma pod ni mbalariany madwa wuok oko kae ang'eni pod nitiere ng'eni a lot of things itimo ni kocha kiduogo koni I think you will join us. Injo koro wabed wang'iyoga wan ok wapingi ni wapingo ni nitie gimoro momiyo wapinga awinjo ka Aaron osewacho ni koro wadwa vote Sifuna ok wapingi nikech wadwa vote Sifuna wadwa vote so one we are just critical thinkers and opinion shapers machieng' moro nyalo buka wabe wadonje sirikal. Yes, koro kwa pingi ni okwadwa donje sikara kara ng'ato rajo kara we have an alternative. Wadwa ni gik moko tim kako winjore. Emomiyo luongo ka ni to wan gi paro mane ma sirikal nyalo timo. Isenyo ko penjo gi opposition. Poko penjo because we are still having this government. Yes. Aaron, winjo ka jowete gi seloso ni nyalo gombo medo kapok wadhi yweyo moro madundo. Kamano Joyce, wachak gi nyamera ne ne wacho ni Ruto gero ute higa achiel ni to after 1 year to joge dwa dhi kanye. Adana kone from the basic understanding ng'ami chulo pesa mathin mogik e the affordable housing on a daily basis ichulo 600. This 600 wawach ni ng'ani spend 300 per day, ng'ani kano 300 per day. At the end of the year ng'ani bro bedo gi over 100,000. 100,000 ni ko invest go ng'ani osendikore owuon. Wan gi gimiluongo ni wan gi two types of employment. Wan gi long term employment, wan gi short term employment or the casual. The one that President Ruto is doing through creation of jobs and the short term employment. Out of the short term employment, you can create what we call a gradual or a consistent source of income by using what you have already. Mana kaka na kuongo wacho ni kikwa beduru gi mentality moro ni joma tiyo affordable housing tag in jomi jengo kata jolwedo. Affordable housing otingo each and every sector. Obede lawyer ni kanyo is earning there. Obede supplier ni kanyo is earning there. Obede jabiashara ni kanyo is earning there. Obede quantity surveyor ni kanyo is earning there. Obede ngama is in charge of laboratory is earning there. Out of this earning, co transform at the end of the year, Yorshe can venture
in another business. Onyalo dhi timo gimachielo manyalo konye in the next few years. Nikech natemo konu ni mondo mi Singapore, we have got a dream mar bedo kaka Singapore. Mondo mi Singapore ne bed kuma gintie sani, ne gitimo gimiluongo ni the control of the growth of population. The kind of population ma wan ko Kenya kaendi, you can never tell me, wanu gimanya ka accept as a country, you can never tell me ni job will be enough. Wana dir mantie. Those are one of the things maka serikal oketo in place, of which it is also against the African norms. You know, tell me any country in Africa are practicing the family planning, or where the family planning is mandatory. No, there is no country like that. So what President Ruto tried, gimane Ruto temo ya, President Samoei Ruto ka nodonjo tich, notemo paro with the rapid growth of population mane Kenya kaendi, ere kaka onyalo create job ne jo Kenya mantie. Mane momiyo even currently, each and every constituency across the country, President William Samoei Ruto gero gimiluongo ni digital apps. Tiende ni ng'amok nyal dhi e tich lwedo can earn through social media. Tine nitie gara joma dhi e TikTok live and you earn a living. It is not a must ni ng'ato ka ng'ato nyaka bed a white collar job mondo mi earn. Kara mana sani dong use to ka one at a person. Or there are a lot of people manyalo lendo kaka ilendo, but we can only accommodate one at a time. Kani tinga manyalo lendo kaka ilendo, we have got a lot of people sani moya okata mana private TV, private station, and they are earning through the YouTube channels, through the Facebook channels, through the TikTok channels. Mago are one of the ideas Mane William Samoei Ruto come up with. Mondo mi okonyo go jowa matindo. To Ruto berber manade ma to konyo jowa matindo. Ochago kelo pesa mari nuwa jamii. Ne jomo ok nyal tiyo jonongo bikoro chamo pesa. Karango ma jo piny dwa. Mamake moni matindo. Awero do tieki. So the truth of the matter is that rais osetemo. But poko teme tell our expectation. The only thing mada kono nyathiwa nene, you cannot correct when you are outside. Be here. You know, when you are correcting while you are outside, mano is like you are criticizing. You are not a patriot. For you to be a patriot, advise the government. Kata government, wakombo ma advisors ko. Government, you can only advise the government when you are part of the government. Nikech, kaka sani gibanyo Rigathi wacho. Rais nyolungu vijende mondo me wago Mbaka beyond 2060. Of which Ruto will not be there. Beyond 2030. Beyond 2030. Yeah. In the next 60 years, right? Of which William Samoei Ruto will not be there. But at the end of 60 years, from 2030, Ruto will be 81 years. Tianeni will not be part of the generation Mawan Gosanien. Tiani Rais temo manapango ngima jowa mabiro mbe. Nyathima sane ja ikapagare, nyathima ja ikapaga bich nyaka 25 years. Kara some of us masane ni station kai di samoro kibibedo. Tiwi nyoka Rigathi bechak tugore ne mago koni. How is it conning when you are planning for the future? How is it conning when you are planning for the future? You can only help the country kikelo those ideas. To kiko kod kiko kocha, you will not help the country move forward. Wadongi dakika ang'wen kende to wadhi podida isetieko usang'adi. Unless narudi penjo mo. Wacha tini nyalo dhi TikTok, nyalo bedo gi their own podcast YouTube, but there's also one thing mawiye wil. Jok manitiere social media gi, gisebedo ka giwa gimoro achiel. Kenya keturu rates manyalo konyowa kaka jok manitiere social media o an pesa maber kaka the countries mokogo. That is one thing. Lingi Ruto host nini? Watu wa feeling jana. Anatimo mano. Mimi joka wacho. Mimi joka wacho. Koro nitiere wuoyo, no wacha dani mondo winji ni ana wuoyo apako ngane. To nitiere wuoyo maingi evidence gini timre koso timre. Ineno. Koro we moro wa ne wachidwa ni mondi wuo mondo kidok dala Governor nicha oneni nyathini pako waka kama intiere no. Nyathi maber kabisa. Kendo oro werno yo maber kabisa. Ere kaka idongi satini nyaka donje serikali monde kati. An gi tich matiyo. Dongi. Tich me natiyo no. Watching teach ma I work for the public. I work for the public. The integrity inanikujia kwangu mokuongo donge onego beni tich machi na make sure ni atiyo maber ta make sure ni sama ngato dwaro mondo yud services oyudo e wang sa ineno Ruto ok bingisa ni Judith chiogo kinyi dhi e tich aseyudo tijno atiye ineno Singapore noko ger gi promise mar 2030 2060 2070 na
Singapore, the nitty integrity manano biro, and they fought corruption. Inano pesa mine no what you oko sa campaign. Gi either mine no why they we getting. Mano gik mani Singapore negi go your ex. So no ochako gi one like una iya mua kiin. Okadua bedo corrupt. Okadhi tiyo gi pesa sirikal marach, and I'll make sure that I follow the constitution in the right way. Ka public owachoni okwadwa sha werigo. Wati mango. Wa just ango. Ineno. Okwacha tini ngane okotiyo. Otiyo tich muni no motiyo mini no kamochope no. But there's an adjustment when go bed ni timore. Ineno. Koro owadwa kata ineno kipako ngami pako no wach kiwuok ok kar kae to nitiere kamoro monego bed ni siro no wach next year wantiere pap. But make sure kata kineno next year idhi e pap king'eyo ni dhi goyo ne idhi luto mbulu ni ne ng'at madhi tiyo ok ne ng'at madhi keti gi tich mar ni nyaki wire sa moro amora medhi e television. Aya ng'eni Edi nitiere wach midwa medo kata kamano mak paro no gi kanyo inyisa ni wadhi e yueyo madundo nyakora moge John ka waduogo to wabo bedo ka winjo paro mamoko to bende wabo bedo ka winjo pach jopiny e kaunti ma Siaya ote magi bende wabo bedo ka somo achiel kachiel kikidhi mabor. Mondo yudo ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star angwen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Donge macha ni Samara Kesh. An nyaka neni anyuola ni okoyudo nyathi madhi chung' kodgi. Kor sisi mag odni ok bi winjo ywak kata nyiero mar nyathi matin. Lunga ne oda mondo bi ane kae. Wacheni wuon gi obiro kendo an adwa nene. Dhiyo luonge. Iseni wuode onge odwa ka. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sababu amefanya kazi ama kwa sababu ya sura? Kura ikihesabiwa ndio utajua sisi tuko na akili. Oganda koganda loso. Harambe! Telo lokore. Gin nderni ka moro dhi koni moro dhi ka. Koro wadhi gi moro yere cha, koso wadhi gi moro cha. Koro nyaka wachung' wapenji. An gimoro amora nosebedo devolved. Maisha magidhiye tek maonge kaka ikonyo. Disabilities podi nyanyasa e Suna West maonge aonga kata kaka inyalo kony. Ma kaka wanene. Counties wa poko chako fwenyo ni sami keto yot mar timo hala to ji mang'eny bro chako hala ibro yudo pesa mang'eny moloyo kiketo gini dhi office cha kareka berber jachien ming'eyo molo samoro malaika mapok ineno. Mami wuok giyo imudho mandiwa gotieno. Gino rombo nene to rombo olinga linga. Dibe ni en koko mokwako ODM koso en mana pogruok mar paro. Jofwambo ang'wen ma wigi otimo jere e mesa achiel. Kaka wanene. Kata ka ukiwinjri kode, winj gima owacho. Erokamano ahinya nyakwar Mugia John kumedo kete Ramogi TV e twak maro e chenro mar duond rawere Mbaka Oromo odiochieng' ma kawuono antiere kae kod yawuoto nage kaachiel kod nyo nage kama wagoyo mbaka kotudore kod gigo made gi gomba mar mondo mi telo mar jatend piny Kenya William Ruto timnegi e thuolo mar higa achiel ma odong' kapok yiero mar higa mar 2027 chopo. Edi nitiere wach mang'isi kata paro mang'isi ni mak e kinde mano adhi mbele kod twak mana mapiyo piyo. Owacho wach digital hub
mag wifi ma miyo ojende wadonje social media ma yudo to report osebiro moingo report achiel matemo wacho ni maintenance mar digital hub gi kaka noket gi kinde mokalo maintenance onge ma miyo ginene ma miyo connection ne yudhe matindo bedo. Koro kowacho digital hub nego par nyaka maintenance nikech okete kanyo to bole kanyo. Mano ok solve the problem. Mar ariyo, owacho wach Singapore. Wan county mokwongo e piny mangima mada bedo piny machielo. Wan Kenya to wadwa bedo Singapore. Kenya dwaro bedo Kenya. Kenya dwaro bedo Kenya. Ok wadwa nobed Singapore. Singapore ne nigi polisi machielo. Government official mane nitie Singapore mane ndalo mane transformation timore Singapore ne gin gi mentality mopogore gi mentality ma sirikal nigo kata jo Kenya nigo. Atieka kamano. Aya, ageni utiere kod paro mopogore opogore kata kamano gi thuolo ni dago mar mondo mi wawinjane ni to jopinya kata rawere county ma Siaya to nigi paro mane kotudore kod thuon wach ma watwak e studio kawe wawinjane mondi. Ngani Florence Awino, Lwea, Anya Game, East Game, anja dak Masiaya. Adwoko erokamano nikech month ni wane youth month. Kendo akwayo sirikal ni mondo range yudhe. Ginyalo geronwa these digital hubs ma yudhe nyalo dhi time computers sama gin idle. Wadhi those digital hubs wanyalo yudo kaka watimo gik moko mopogore. And then another thing maginyalo timonwa sani tie yudhe mowuok oko kata matimo this tree planting. Akwayo ker marwa konyalo konyo yudhe mondo projects masani wachako gi kaponi onyalo miyowa financial support mondo wayud kaka watimo gi mondo yudhe kik donje timbe moko mag anjawo gi. Ilonga ni Cliff Omondi, ane ker mar the Siaya National Polytechnic. Koro gima seneno en ni life standard osebedo matek. To waneno ka koro kaka ji dak kae tek nikech jobs koro sani onge. The amount of job ma ni around kae tin kabisa. Koro konyalo yudo ka creation of more jobs nyalo bede the better nikech orbene wallowa ilongo ni living standards as in osebedo mamalo ahinya. Koro ka wanyalo loso mondo youth be yud tije maginyalo chungi giwuon nyalo bet maber ahinya. Gima wanyalo kwayo kabisa en empowerment nikech yudhe mang'eny ni oko gionge tich. Ka wanyalo bedo empowered mondo wambe wane kaka wanyalo chako ohala, wanyalo riembo ohala, wanyalo tiyo, yani wanyalo support ourselves mondo at least wabed jok moko e society. An gi nyinga iluonga ni Kevin Onyango Oduor. Ang'era Siaya kaka Siaya. An anyalo wacho ni doserem chopo singo maneno wacho no dhi miyo yudhe. Kanyalo rado kode tanyalo nyise ni youth empowerment matimono ber kendo asiro. But omede chwalo lwete nikech wan kaka jo Siaya wan gino wawinjo ni wiyamo ki miya jomoko nyocha chiwe ka but ok ochop ni japiny masani. An jadak Siaya iluonga ni Dennis Onyango. Kaka ker no osechiko gik monochiko singo monoketo i plan aneno ka moko dhi mbele kaka affordable housing dhi mbele, chiro be dhi mbele maber. Mago konyo yudhe no wacha neno ni yudhe dhi tijego. Yudhe mang'eny ondiki itijego yor mjengo. Nyinga en Deno Msani to ponono sani arado gu President William Ruto gima dakone o circulate pesa e ofuke yudhe mondo kik wadonje e timbe mag anjawo. Pesa tin kabisa, kik ong'wan pesa te, oweye pesa moko otim sama timo empowerment cha to pesa be oketo donje ofuke yudhe. Wadhi nwang'o ka yudhe mang'eny owe timbe meg anjore, moko donjo ochako business margi, mano create also job.
Paro maliw ahinya kowuok kuom rawere e kaunti mano ma Siaya. Mago moko kuom gigo madegi gomba mar mondo mi jatend piny Kenya William Ruto otima ne rawere thuolo mano mar higa achiel ma odong' mano ma otelo ne yiero mar higa mar 2024. Winjo kanyo ka rawera mogik nowacho ni kade ber to konyane mar mondo mi one ane ni olokane uchumi ma pachoka mondo pesa obeda e ofuko mano mar rawere e pachoka. Mano bende makela e penjo machielo kapok asomo moko kuom ote manyakwara Mugia Jwang chwalo no achiel kachiel. Adana chako kodi Windex nikech wang'eyo ni wantiere kod wechego mago mag wanyalo wacho ni wantiere kod wechego mago mag nok mag tije, wantiere kod wechego mago mag nengo mamalo mano mar ngima, wantiere kod wechego mago mag konyo e jiwo helni mago mag jomatindo e pachoka mano kokalo e yor konyogi mondo giyud hola e yorno mayot. Kuom gigi en mane ifila kata iwinjo nowinjo bed ni ikete maino ahinya e thuolo mar higa achiel ni modong'. Nok mar tije wechego mago mag financing, mago ohelni matindo tindo, mago mag rawere, kose wechego mago mag kata wechego mag somo bende mage mowinjo bed ni ikete maino ahinya. Winrex. Kuom higa achiel modong' an kawuoyo kaka jambalarian, gima nyalo wacho ni jatend piny onego ketie mahina ahinya en somb nyithindo. Donge kaka nasewacho mokwongo, nitie a proposed financing mosebiro kendo manyien. Eka wane mane wakwongo join gi new funding model to moro kendo biro manyien. Gima na akwayo president higa achiel modong', this new financing mabiro ni onego okete kako wacho ni janyuol ok bi chulo gimoro. Gima onego bed noketo kanyo mang'eny en scholarship and not loan. Nikech loan no to miyowa ting' mang'eny. Samoro itieko skul to kamida gole pesa michulo go loan no onge. Koro ko wacho ni janyuol ok bi chulo gimoro, omednwa scholarship mano ma ok duoki cha, to loan odog piny. Mano ema dwa ni president oketnwa teko mang'eny. Mano kuom jombalarian. Ilero kanyo makara ahinya. Roslyn in korka kori akeni mane midwaro nokete maino ahinya. Nok mag tije, otiek nok mag tije, oduok piny pek mar ngima, wechego mag somo gi wechego mago mag jiwo ohelni matindo tindo kata ohelni mag rawere time pachoka. Erokamano kendo Joyce. An naneno ni gima president onego mi first priority en nok mar ngima. Sani ngima tek to ingeni tere joma winjo maber to tere joma kwiny maber, ingeni ludo ok romre donge. Koro kana adier en te gi paro maliw nonego ng'inwa adier ni yawa sani ngima tek jo Kenya hinyore. Alafu kendo mar ariyo en tich. Onego ket tich mbele kabisa mondo yudhe kik donje time mag njore. Sani neno ka counties moko insecurity rates ni malo nikech ji onge gi pesa, ngima tek, gima gineno koro en mana kwalo ji. Somo bende mar nyithindo onego ket mbele kabisa. CBC ni onego tie CBC ni mowinjore nikech CBC ni en expensive. Onego many kaka free education cha kaki wacho ni en free no obeda completely free nikech nitie joma hinyore chini ya ground. Erokamano. Akeni nitie gi paro mane edi mane mwinjo be ni miyo maino imbe ang'eni pod en japuonjre mano ma Nairobi Aviation kacha. To pek mar ngima en gino mamulo ji te, obed rawere, obed nyaka jogo ma ok gin rowere. Wechego mag nok mag tije, wechego mago mag yudo hola manyalo konyo e jolo hala bende gin mago moko kuom gigo ma osebed kiywago kinde ka kinde. Apani gima no nyalo keto e maina ahinya en yore mag tije. Joyce kani nyalo paro higa 2024 ojende nodhi ndara. To ojende ka nodhi ndara negi dhi ndara because negi bedo disappointed. Nikech ne gin gi geno kuom Ker William Ruto. Nikech ndalo mane Ker timo campaign nowacho ni odhi mulo ngima ojende. To kano tuno ndalo implementation nokotimo gima ber. Apani ko keto weche mag tije maber. Ng'ato ka nigi tich, nyathine nyalo somo kama ber. Ng'ato ka nigi tich, onyalo chiemo maber. Ng'ato ka nigi tich, onyalo timo dwaro ma en go mopogore. Apani kotimo mano nyalo bedo maber. Yeah. Judy, in korka kori. Korka kora kapok awacho korka kora ni. Nadwa mondo apar ne jowa ni
gima no miyo Singapore nochung' mara achiel en iluongo ni strategic geography, like ing'eyo aluorani, ang'o ma gidwaro, ang'o ma giremo, ang'o ma giteke, ang'o ma giber, ineno. To nitie pro business environment, ineno, mano be ing'iyo. To nitiere zero tolerance corruption. Corruption no en namba di. Aparo ni corruption tinyalo neno maber gima timore, gimoro matimore e sirkal. To kendo ineno ka nigi human capacity and infrastructure. Onego bed ni ng'eyo ni jogi gin capable, ng'ani nyalo timo ang'o to ng'ani cha nyalo timo ang'o to jogi nyalo timo ang'o. Based industrialization kembe wa olor. Mane gima nokonyo wachopo Singapore. To koro gima nyalo wacho en niya, to binge ni donge apa ni mae lek ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere godo, mane momiyo osechako mar mondo miyo kelane paro mano mar ji kata ochaka network mano mar lek mar dongo piny Kenya, mano mar Beyond Vision 2030 ka wachomo Vision 2060, nikech Vision 2060 no iwacho ni en mano mar neno ni piny Kenya dongore ochopo rang'iny mar kaka piny no mar Singapore, e kuma ibo bed king'iye weche ma imulogo kata miwacho ge yo makare, kose in nene nang'o? Nitie lek mileko kichiegni chiewo. Nitie lek mana leko nyocha to nawacho ni madwa timo, koro wan kar kanye. Ok wanyal kipo ni wanindo to waleko to ngi tich mwatiyo, neno. To kata kich monino watimo tich mineno watiyo ni corruption nitiere dire kar kae. Pesa di madhi kamonego bed ni dhiye. Wan gi shida mar corruption. Ng'ato ka ng'ato dwani mondo oyud mare matin, ineno. Ng'ato ka ng'ato dwani mondo oyud mare matin. To koro ipenjo koro midwa yudo matin ni ere gima wadhi yudo. Koro lek ni onego bed ni wang'eyo kaka waleke. Wawe bedo ni waleko pile pile, but walek to watiyo. To kwa di penjo mine mani penja ni kero nego duog bendo ng'ika 2025 Act mar Disability Inclusion 5% cha pod wakuaye 5%. Kata sani ka ng'a penji kar ka un gi percent adi, ibo nyisa ni un gi percent adi. Niwach implementation mar gini onego bed ni itime koro. Kata wan onego bed ni wanene. An kaka mtetezi mar jomo ng'ol, kata kwa ng'e cabinet ni, kata kwa ng'e employment opportunity mose miyo ji sirikal, bose parowa. Kata kwa ng'e kuonde mwatiye, bi parowa. Koro kero onego ng'e ahinya inclusion mar jok mong'ol ni, to bende ng'e ahinya kwa chopo e sector mar somo gi health. At least mano bokonyo e yo maduong', watch a bigger percentage mar jok mong'ol ok mi opportunity mar dhi e school. Mano bedo mindset mar anyuola mwantiere godo. Kineno nyako mong'ol, okel ni nyako mang'ol ka wuodi wacho ni dwa kawo, to nyako mong'ol ni wadhi tero kule. Kineno ni ng'ato nyuolo nyako mong'ol, nyako ni owagi kuong korgi, ma jajok. Ineno, koro miyo nyithindo gi ok migi chance mar dhi school, ok migi chance mar bedo gi lek margi, mondo migi chiew to gitim lek mineno ma gintiere godo gi. Nyithindo gi ok migi chance mar bedo gi freedom ma ginyalo paro gin owuon, to ginyalo bedo creative in their own way. Koro mae gima onego bed ni akwayo right from ogandawa kwa dhi nyaka e sirikal. Wami jok mong'ol gi opportunity. Babu wadoko mien, wach mara ni en acquired. Ayude kana somo to na stop somo. Adoke school. No miya opportunity gi janyuolna. To achaka manyo tich. To chako miya opportunity gi ng'ama nondike tich cha. To miya yudo at least tich matin. Kata internship ni no wacho ni. Atimo internship kasetiyo mari sign machaka duga chako kendo from internship. Ineno, osil pod ntiere, to lakini opportunities onego bed ni miyo kaka jomong'ol mondo mi wayud opportunity. Kata an ka ker dwa ndiko jok moko bende pod onyalo be mana ndika, niwach anyalo bende mana tiyo maber, an mana gi papers ga maber, lakini kar ng'ol ni onego bed ni miyo opportunity. The 5% is no longer existing. Safaricom osechopo 7%. A big up companies nitiere gi 0.1, 0.001. But nitegi monego bed ni time.
Winjo beni podike tumaino kanyo maneno ni jogo manigi ng'ol boko we oko sectors duto e pachuka. Aaron, in korka kori gina ng'om winjo beni kete maino e gigo mamulo ngima rawere nikech pek mar ngima to ng'ini podi nitiere rawere osebedo ka ywak winjo kanyo ka rawere kaunti ma Siaya wacho ni winjo beni neno kaka inyalo ket pesa mar mondo mi circulate mondo jopiny obed ane kod pesa e ofuko margi. Kopogore kod mano wantiere kod wechego mago mag somo, wantiere kod wechego mago mag yudo hola e yo mayot mar jiwo ohala mag rawere. Erokamano Joyce, aparo ne maduong' kabisa owinjo bed ni sirikal ng'iyo kaka ginyalo improve the sector mar education and skills. Joluo nowacho ga ni olo ng'ato puonji kaka iluwo rech molo miyi rech. I really feel ni ka government nyalo come up with some ideas mar ng'iyo ni vijende wanyalo yudo skills nade ma ginyalo yudo go pesa. Then wanyalo keto education access to everybody. Education should be offered to everybody. Mana kaka ne nyamera ni owacho ni education bedo ka bedo totally free education. Ngene at least when you have the ideas kata koro wan mane gweng kacha we can come up with things ma wanyalo bero go ngima kaka joma tindo. Koro I support the issue of education and skills. Kaka government nyalo come up with some adjustments mondo mi at least obed better more than the way it is as we speak. Yeah. Abunde hatire ko. Awinjo kaka wago mbaka to gima nyalo miyo yudhe kata jende ada wuoyo gi jasiaya mawinjo ka owacho ni pesa odonjo ofuko. Onge ng'abro kawo pesa keni ofuko. Gima jasiaya no wacho manyalo bedo misinterpreted en ni mondo ochumi obedie maber ma kiloso giri moro to pesa budhe ofuko ni. Mane gima wacho ko wacho ni kelne pesa soyo ofuko. Mondo mi pesa ochumi ko bed maber wang'ia ne sector mar agriculture ka. Sama we about young people, what we about their productivity and their capability to work. Tinonka sector mar agriculture moweni contribute to 20 to 25% of the GDP ma Kenya ka. To koket ko mede gi agro processing to chopo up to 33%. Inyo. Mangizo ni kaponi wanyalo miyo ote agriculture ni teko mang'eny to wanyalo move up to 50. Sama ng'ato nigi chiemo, ka chiemo ni e gweng'. Iwinjo. To kata mana biro Nairobi ka joma nyalo chandre onge. Dhano ko yieng' to ochanda bari. Sani kineno pesa mochiw mar nyotani. Debe ni agricultural sector marwa omi teko. De koro ko mi 25,000 ng'ato dhi mana manyo machine moro monyalo one ni to machine ne nyalo timo ang'ono. Kapo ni ini puro duma ata yudo 25,000 ang'ambo dhi timo. Adhi nyiewo machine ma suso duma ni mondo mi atim nade kigolo chambi e puodho tana dirego nigo timia pesa. Ineno kaka mangiso ni through agriculture wanyalo create more job opportunities. Young people nego beni somehow about the growth of a country nego beni wa connected to agriculture. Teach me wacho sani koro government modonjo office ka okong'eyo gima dwa timo bagni seriously. Nikech samo kong'eyo ni agriculture yudhe inyalo wuok kendo yudhe mang'eny nyalo dhi simo weche mag agriculture dok puro dala because you have land. Sama koro ikawo digital hub itero Turkana donc kucho bone weni gidhi nikech inclusivity. Aya ikawo digital hub itero kumone go ben ojende koro dhiwe e pur timre nade dhi e computer ng'ama dhi puro ma chiemo ma gichamo ni en mangiso ni wadhi dongi one option ni chiemo ni koro nyaka wa importe. Iwinjo sama wase import chiemo ni beche dhi bedo matek nikech the cost of importation and so agriculture kwanyalo produce kwanyalo keto Kenya beda productive country ma agriculture mar wadhi mbele odoma nitie ka oganda ineno millet and so chiemo nitie sama koro ji dhi somo ineno ka karbarani owacho ni tije imanya abroad koro ok ni dhi many tich abroad wadhi oro jowa somo para abroad kaka yo nyalo duogo puro dala. Iwinjo koro momiyo mage mamiyo nyiso garo ni kawane sirikal magi gik monya okocho nyaka dia bede sirikal ja chori za ideas mane momiyo wan giramo gi TV ka mondo mi gik mowacho ginyalo kawo gi. Iwinjo so gima sirikal onego tim wang'iye gima nyalo kelo a long lasting solution to unemployment. Saman gi puotho moro matin to pi moro ba ywa kaje chande tangi moro ni kaje mane kuma koro nego beni miya pesa ibiri ng'iyo ni ato an gi puotho mar alot apuro skuma ipenja ni tabunde puothi ni ang'o ma ilak tako ni kae kanyalo yude pump magolo na pi mwalo kacha ora kacha chande to kelo na maloka
tanyalo at least anyalo expand puothani mondo mi apur alot mang'eny. Sirkal koro komiya pesa chande tanyiewo pump to timre nade kelo ka. Mangiso ni samo miya pesa ni already have an idea in my mind on what I'm supposed to be doing with this thing. But sami biro ni I just apply imiya pesa kise miya pesa dokoro nikech nisepuonja. Ipuonja which kind of you cannot teach a business idea. Business idea biro mari ni won whatever you want to do nikech it comes with passion. Koro sama ini dwa kati meni koro nikech ni do 25,000 idwa atimo hala mane anyiewo mutumba. Mutumba lewni be why import mutumba mine nyiewo giki be otimo nade why import gi. Koro woni the profit mide ni wanga this mutumba is 50 bob. 20 bob. So, mangiso ni pesa ni poro, how long are you going to take gi pesa ni endi, mondo mi ubende o generate o nyuol ni pesa moro mondo i expand ohandi. Gima serikal onego tim. Kata mna weche somo gieki. Iwacho ni skills ni somo bed free. Ingeni ase wacho ni yearly wa produce how many graduates from both TVET and universities. Mangeny. But koro kaso mo sibedo nono, pod yogi bro ga mana wuok, the problem of unemployment is still existing. Pod yani yakacha chande. Give the team. Emomi yawacho ni wangi weche mag somo bed nono to somo skills kade bende joma dhi e TVET kade gisomo skill lakini after skills everywhere. Sami somo skills ni sani ngadre. Sami somo skills ing'iyo ni koro adhi e TVET adwa somo ngono plant operation. Adwa somo ngono adwa somo nini kaka mashini mag pur and so ineno mag processing gieki. Koro iwuok acha idhi somo giming'eni there is an existing opportunity nitie mari itiga. Ok idhi somo koro you start looking for that opportunity. Mane gima timre with our system of education. Wasomo kwa sitieko eka koro wang'io if whatever gima wasomo it's available. Iwinjo. Koro kidu wacho ni by the way ng'eno onge. Koro kichako ga inyisi ni the affordable housing itimo lawyer wabro kelo ni we are not going to build these houses for the rest of our lives. Adwa ni mak parono gi kanyo wasoma ni moko kum ote manyakora Mugiajong bende chwalonwa kokale yoro duto te mago mag tudruok kosesomo ote to abedo kwa dhi yuyo madundo to aduoge tielo mogika. Engineer Alzaro Kanyambo ngisa ka ni Joyce Odur, I'm still urging youths to come on board to discuss future plans for this nation. In fact, Vision 2060 should be driven by professionals, economic experts, called youths themselves. Odhi melo kwacho ni kik gibeda mana jok mohero lamenting gi joma mondo kik giwene jodongo masani odakie bonus ema bed ni design their present and future. Mano Engineer Lazaro Kanyambok mar Karebangi Jamaguye Kanyada East. Ero kamana inyakom otema kamano Washington owete beno penjo kae ni kipimo Ruto gi president mamoko en ng'a mosetiyo maber moinge. Aya, mano Washington owiti entiere Magunga. Obila Shemotho bening saka ni greetings Joyce alwotwa ka kendo amoro saka ni vision kata leka mano mar 2060 an asiro kendo en paro makare. Saka ni most projects ma sirikal timo sani ne oket misegi gi jotelo machon. Most of the implementations mitimo sani gin mag vision mag 2030. Piny nyalo mana dongore ka lek nitie. Odhimbele kocho ni we set goals and work hard towards achieving such goals. Ker marwa osetemo kabisa implementing 2030 vision gima osegoyo lek mar vision 2030 piny en loch mar gwenge kata devolution. Loch gwenge en alternative government. Lipod Auditor General wacho pile ni mibadhi ogoyo tach e loch gwenge equal distribution of resources nokel gi mosenindo Raila through devolution. Nyaka sani nitie gik mapok otimore makare kaka industrialization. Chutho counties te onego beda kod kembe mathoth mondo ochiw nafas mag tije kendo. Wach agriculture bende sirikal osetemo but podi matin. Sirikal nyaka ket irrigation schemes manyalo konyo e pur makare, mbolea kod kothe makare. Odhi mbele kocho ni weche mag aluora bende pok wadhi marach. Sirikal ne oketo mazingira day yiende osepidhi sawasawa. Mae konyo e loso lwasi maber kata climate change. Affordable housing okonyo loko such Kenya. Dhano iyudo ute malera kendo affordable to nafas tije ne yudhe bende nitie. Ratiro mar oganda bende nyaka mipek kod respect to the rule of law, independency of arms of government. Wansaka ni gima hinyo Kenya en siasa ma ok rum. Yiero itimo to campaigns chakore immediately. En siasa election to election. Onge thuolo mar ticha. Chik onego keti
maka yiero osetim to siasa orumo gi kanyo nyaka chieng' IEBC yawe kendo. Secondly, en mibadhi ma ogoyo tach pachoka. China is the biggest country with the largest population. Jomibadhi inego. Then, ongisa ka ni Joyce, yudhe magwa nyaka wuogoko kendo ikre mar tiyo matek. Most youths paro ni tij andika e tich, which is very wrong. Kenya ka jok ma osedhi maber gin johala. Ker marwa ne ouso gwen nyaka sani to en ker. Aya, yudhe mathoth moso makaluo ok oikore tiyo matek. Ka idhi Kisii kata Mount Kenya, yudhe puro waru, uso pi, mandas, koda kasoda, kod masters gi degrees. Kaluo yudhe mathoth ok oikore tiyo matek. Kiyudo jadiploma, rwakore maler. Olo, ochomo center, ogoyo pula gi ajwa. Gin bende ema gimayo ji gotieno nikech gidwaro mayom. Onse ka ni an tok tieko university with a degree in BBM ne awuotho nyaka gi punda. Agoyo bodaboda nyaka mjengo kod uso rola. Generation masani ni akia kama ne oae. Unemployment to thoth nyaka America. Koso tich is not disability. Amor kod yudhewa moseyie tiyo matek. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni sirikal osetemo konyo rawere nyocha eka omigi omenda mar nyota kara gidwa ni sirikal otimnegi ang'o eka ging'e ni sirikal tiyo. Kony dak chop ne rawere duto dichiel, but mondo rawere oyud kony mar sirikal nyaka gi ji position mondo oyudgi dak ibed dala e remote area kaka kuom ranyisi kadem thurgi punde to expect ni kony ochopni. Mar ariyo, rawere mathoth odak mana ni wasomo, mara an gi degree, okanyal tiyo mjengo, mara affordable housing. Donge odhi mbele kwacho ni afadhali hiyo kidogo kuliko kukosa kabisa. Bedo idle ok nyal konyo, chaka kony oyudi kamoro. Mar adek, thoth rawere dwani soft life gi handouts ma ichiwo gi josiasa ema miyogi tinde josiasa ose take advantage tiyo godgi mar ebedo goons. Gihero pesa mabiro piyo piyo e yo mayota. Wacho kanyo ni adwa kwerogi ni soft life onge Kenya ka. Sani especially ne joma owuok from a humble background. Aluo twak ka an Umoja Enako. Byron Nakiru bendo wacho no yo makare ka entiere Mombasa Nyali. Ongisa ka ni greetings to you all, Joyce Adur and my fellow youths in the studio. Odhi mbele kwacho ni Joyce, we should reason just like learned youths. It's not about coming in the studio to praise and do the worship and you don't have facts. As a youth, it is so shameful. Odhi mbele kwacho ni my fellow Aaron, you can't say that we study on our professional and go and use that our professional to other countries. That's a lie. And Aaron, do speak with facts. CBC was brought with the idea of the late Professor Magoha when it was still Uhuru's government. And let's not speak petty issues as youths. That live TikTok was brought by Ruto. Let's talk about great ideas as youths which can help us and our fellow comrades. And it's not a matter of being in government. It's when you can bring change. You can even be heard when you are outside and that your idea can be implemented. When your stomach is empty, it grumbles. But when the head is empty, it's silent. It's our mouths which betrays us. Ay, manoparo, maro Byron Nakiru. Adwana ka yoyo madundo ka waduogo. Tobo bedo ka winjo pach rawere e county ma Migori e telo mogik e twak marwa mar duond rawere. Kikidhi mabor.
Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: the outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya. Pastor T. Mwangi. Dr. Francis Miles from the USA. And Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria. Steve Tebb from the United Kingdom. And Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Lugane oda mondo bi ane kae. Wachen wuon gi obiro kendo an adwa neni. Dhiyo luonge. Nyise wuode onge odwa ka. Jumani erogo ma nyithindo. Women's right. Apen jojo turwa. Kare wan mana men's wrong. Mandazi matano. Nikitoa mandazi matatu, yanabaki mandazi mangapi? Mwalimu, ukitipea mandazi matano na chai na maziwa. Yawaishi. Jamani shule na ama. Rogo mar nyithindo. Ngeso chakre saa 3 okinyi. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Jatend migao mar pur Mutai Kagwe ogolo ler ni Kenya nyalo yawo dhot mar ng'iewo chiemo kowuok e pinje ma oko nikech kethruok mar puothe. Jatend piny William Ruto oyuore nyasi ma 98 mag piem mag wende kod tuke mag moro ji mag sikunde. Inyago ni fuel kaya gimoro ita 30 kapok kata gi riamba paga bich kidhi malo kanyo gisechopo kuomi kendo gidwaro 2,000 gikawo. Koro gima kawa gi wuoro ka ok wang'eni to wan jo Kenya koso wan jo Uganda. Ka jo Uganda mako wa nyaka Kibwoge ka. Jolupo e dho wath Masindo ywak ni gisandore e lwet obila ma piny Uganda ma giwacho ni osemono gi lupo gi kwe e nam Lolwe. Wadonje tielo mogik mar twak marwa e chenro mar duond rawere odiochieng' ma kawuono kapok wadoge studio ka dago mar mondo mi wadhi ane kaunti ma Migori wawinjane kaka rawere kaunti ma Migori oloso kotudore kod thuon wach mwatwake wawinjane mondi. Oseketo opportunities mang'eny ne rowere kwachako gi mar house mar boma yangu. Serikal nomiyo rowere maromo 5,000 internship mar boma yangu. Mano ing'eni most of the people mane nigi diploma gi degrees no me teach michulo gi around 24,000 per month. To out of 5,000 people yudo ni sirikal nokawo jok mane ng'eny oko mane onge tich. Mar ariyo
sirikal nigi program mar nyota ma wan gi on job experience ma pod dhi nyime marumo second week of October ma most of the people learn a lot of skills. Ipuonjo gi Minecraftman, gidhie workshops go, giyudo ka kidwaro baking, imi kar baking, kidwaro masonry, plumbing and everything, gisalo niteri kuma already ng'ano oseng'e suko, koro you learn from there. Koro yudo ka most of the people kwanza in Suna East offer a lot of courses ne jonyota mane on job experience. Nitie courses moko ma Suna East onge go kaka plant, tiyudo kitero gi Suna West manigi plant. So most of the people Kenya wacho ni onge course momiji from IT, itero gi cyber, from jok ma bake, itero gi baking companies mag ji, from tedo catering, itero gi hotel. So you understand ni ng'ato okodhi e class but odhi already kuma onyalo learn koneno kotimo. Koro understand, koro after that onyalo dhi ochak mare kech sirikal be mi in a month up to 6,000 mabe mokitere NSSF mi save for pension. Gisani lwasi mar ohala ber because nitie rowere manoyudo up to 50,000 mano mi in track 1 and track 2. Koro most of them nochako ohala to ohala dhi maber, en mana ni gik monego change e ohala. Yudo ka gisani kaka siasa osechako dhi nyime, yudo ka some days ng'ato ok dhi tich nikech oluor ni gigenye inyalo kwal and all that, and then issue to do with the tax gi certificates mag county monego bedni bedogo kiyawo duka, they are very expensive. Koro kichul usuru, ichul ot, ineno ka pesa ni mang'eny dhie gik moko nego omedi kata oduogni kata pesa ni no. Koro sirikal onego yud yo maginyalo duoko go gigi piny, kech kiyawo hotel tinyalo ichulo mag jo public health kendo ichaki kawo license mag bedo go ala no. Koro ineno ka pesa go ok duogi. Sani gimonego losnwa, kidhie public service board ma website margi, yudo ka most of the time gi advertise ni tiji dwaro jok manigi bachelors ma en degree. Koro I think they should create an opportunity for jok motimo certificates and diploma mondo ji te oyud tich. Kineno ka gikawo jo mana undergraduates mag bachelors, jomoko bedo left behind. Koro I think PSC onego create opportunities for jok motimo diplomas. Nyinga Flavian Joffrey, ana jadak e county ma Migori. Sirikal osetemo chugo thuolo mag tije ne rowere. Kata kamano nitie rode moko ma an kaka rawera gomo mondo sirikal odin. Mano kochakore kod kinde mokalo, jatend migawo Alfred Mutua noluongo e od bura mar Senate mondo noduok penjo moko mag mibadhi mane mulo weche mag chwalo rowere e pinje maoko. Koro rode machalo kaka mibadhi go eko ema gombo mondo sirikal odin mondo bi seche ma thuolo mag tije wuok ne rowere to rawera kik chande ni idwaro omenda mang'eny ire mondo mi ka oyud thuolo mar dhi yudo tich kamoro. Kata mana e kor gwenge iyudo ka tije ma sirikal chugo gi ruodhi mag gwenge chando rowere ahinya. Iyudo ka samoro ruoth dwani miye mit belia moro matin eka mondo otudi e yudi tich ma sirikal chuogo nono ne rowere e pacho kae. Kalore kod lwasi ma sirikal oketo, lwasi nyalo bedo maber lakini iyudo ka osuru ni malo, kasto bende weche mag mahundu ahinya to e kinde ni ma wachiko yiero maduong' odwanya ahinya. Koro gia ohelni to samoro ka piny ruti yudo ka mwandu ni mane chako gi pesa mang'eny yudo ka ng'ato kwalo dhi godo te, koro duoki back to zero ma in kaka rawera kamidwa chako godo machielo onge. Paro maliw kanya ahinya mago mag rawere manitiere kaunti mano ma Migori ka koro giywak ni gino madegi gombi. Winjo kanyo ka rawera moro ywak ni e tijego mago mag Public Service Commission kata PSC to ber ka inywako nyaka rawere ma otimo mago certificate kata diploma. Ka ni kinde mathoth iketo mana jogo manitiere kod lony, manitiere kod degree, to mamoko masiche moko dhi e kuonde tiegruok mago mag tije lwedo manitiere kod certificate kata degree owegi oko. Mage moko kuom kwayo magintiere godo ahinya to gisani makoro dong higa
achiel to jatend piny Kenya William Ruto wuok e telo. Adwa wadoge studio ka to ka waduogo wadong mana gi thuolo mar dakika 10 kende to watieko twak maro. Adwa nachak kodi Windrex. Kapo ni wachomo yiero mano mar higa mar 2027 kiyudo thuolo mano mar romo achiel kachiel ko jatend piny Kenya William Ruto di gom mar mondo mi ng'ise ang'o kotudore kod ngima mano mar rawere ahinya to gi sani ma bende wantiere wuoth mwachomo lek mar Vision 2060 ang'o ma digom mar mondo mi obed kanyo. Kopogore kod mano, ang'o minyalo wacho ni nyalo bedo kaka ling'anya kata legacy mano mar jatend piny Kenya William Ruto ne rawere e kinde mobobedo kowuok e telo bang' higni 5? Windrex. Okwan gadier ni jatelo biro wuok e telo bang' higni 5. Tam mare mokwongo to nyaka rum bang' higni 5 to ji dhi e yiero, after yiero ka wabo ng'eyo koduogo kata jopiny jolut ombulu ema biro bedo ka goyo ng'ado bura makamane debe. Sani podi en mana hoping. Koro gima kanyalo romo gi president ewi wach rawere, gima nyalo wacho ne president en ni rowere matindo ywak ni tich kabisa, kendo onego med chances mek tije ne rawere mang'eny to mago magin below 35 years of age. Kwa kao good example kaka ne appoint cabinet secretary ma is a youth, that was a good example. To wanyalo jiwe ni mondo med duma nafases moko e sirkal kanyo. Mamano kata kuwuok e telo to nyalo wacho ni higni 5 manatiyo ka, this number of youth noyudo tich kendo sani pod gidhi mbele gi tijego. Mano ma long term, mane ling'any monyalo wenwa kaka youth. Wachni mogik. Wachna mogik. Jatelo dhi mbele gi tich. Erokamano ahinya Windrex. Roslyn, antiere kuomi, in korka kori ang'o ma inyalo gombo ng'iso jatend piny kotudore kod rawere to legacy mane miparo ni nyalo weyo mamulo ngima rawere ahinya thuolo mar higni 5 mobobedo e telo? Erokamano kendo Joyce kuom twagni endi. Ka sani dang' ayudo opportunity mar romo gi Mr. President, mokwongo anyalo gone erokamano kuom tich maber mosebedo kotimo ne rawere mabe waseneno, ji mang'eny boseneno. Lakini kendo mokwongo kendo mogik manyalo kendo ng'ise request ni mondo timnwa oyo ng'inwa PSC kar PSC katacha. PSC intends to be absorbed. Please, Mr. President. Yes, that's my plea as a youth. Because you find most of us, we go for the training for that PSC internship. Then from there, you don't need your makoro bedo employed sign permanent and pensionable. Gin jok makata have never been beneficiaries. Koro otemo ng'inwa kar PSC kanyo endo. Wakata koro kuwuok e telo giwani ya modong' ne ni endi. Okwane ni yawa. Roslyn no request ni mondo o employ o confirm PSC interns to no confirm. Yes, thank you. Legacy mane miparo no nyawene rawere ka thuolo mare orumo tam mokwongo korumo ipani rawere nyalo pare gang'o? Rawere nyalo pare gi sana tich maber mosetimo ne youth kaka create employment to affordable housing and neno ka ntiere kendo sani endi help dong neno ka sani no increase limit mar help from 15,000 to around sani endi ji nyalo yudo 28,000. Kendo another thing about Nyota fund, at least come with Nyota fund. Sani endi ji at least youths manage no kinyal yudo finances. Sani nigi pesa mokduoki. It is a grant. Magitimo godo ala. Erokamano ahinya Roslyn. Ebi antiere kodi. Wach mara manyalo kono Ker William Ruto kadipono rado kode. Anyalo kone ne oket lwasi maber mar ohala. Nikech kohala oket ne lwasi maber, ji nigi pesa ofuko negi kendo yuto idho malo. Legacy maneno kuom Ker William Ruto en weche mag affordable housing, kata wago affordable housing kamano, lakini nitie jok mondiko weche mag Nyota fund, nitie kaka okonyo yudhe e ting'o gi e weche mag ohala kendo weche mag somo. Kaning'iyo budget ma higani, somo ema nineno ka omi omenda makore lach, mang'iso ni somo komi omenda makore lach, yudhe yudo tiegruok kendo
giyudo skill mopogore opogore ma gibiro tiyogo e field. Wach mara mogik en ni kono counties government ni wach mag unemployment ok wanyal wene national government kende, but telogo no ternegi piny mondo okony oganda machiegni kodgi mondo kik waringo ni wabiro central, wabiro Nairobi kuwe wach mag employment to counties wantie ma wachulo nyaka osuru. Erokamano ahinya. Judy, minyalo nyiso jatend piny kachiel kod gino miparo ni nyalo bedo legacy mare kaponi thuolo mar higni 5 mokwongo ma osetiyo ni ahinya to ne rowere kod wach ni mogik mana mapiyo piyo. Gima nyalo nyiso jatend ker mar Kenya waka en ya ong'i jo mong'ol mondo yud kaka ginyalo yudo employment opportunity, mondo be ong'i kaka ginyalo bedo yudo ginene education system. Nyoto nje mama notimoni idhi yudo ni inyalo kwano kuom yudhe 100 idhi yudo samoro ng'amo ng'ol achiel ama riyo. Awang'eyo ni chenro mar nyota jomong'ol ne omednegi nyaka higni kalore ni jogo ma rowere ni kao from hapa ni 18 nyaka 25 to jomong'ol ne omednegi nyaka hapa ni some years noken higni marom matende ni nyalo bedo ni no include nyaka jomong'ol kanyo yo makare. Wageno ni ne gichwalo kwayo margi. Ng'eni nitiere inclusion mar iga gi joma dimo yudo. Koro waboro based on jok moyudo. Ok jok okay, mano no ndiko piny but koro based on jok moyudo. The number should be also onego bedo reflect number mana ne gineno gi wacho chaka cha. Koro kendo kwa dugo e gima jatend piny wa bende nyalo timo. O los nwa o ketnwa yo monyalo yudo tich ma ok ni wabutiyo for only 2 years, but tich makata ko wuok mobedo is 90s obacho ni jatelo miluongo ni Samuel William Ruto emomiyo an kama antiere. Mae en reviving the factories Moses mondo mi wayud tich ma wanyalo wacho tini tijni okonya to bende sekonyo nyaka nyithinda mabiro. Education system nitiere help masiko chanda tana ngata mapini no kodonjo e serikal gi system mar education marwa mogik system mar education marwa gi health oduogo temo ng'iane na shani wawe bedo e kom ka warito for 1 hour mondo mi approval mar SHA otimre. At least obio otiyo lakini ong'i kaka mitambo nego nyalo tiyo maber. Erokamano Nyaron antiere kun. Mokwongo anyalo mana encourage president ni mokwongo rais osetiyo maber kabisa kendo medo tiyo. The only idea mana nyalo encourage go president en ni watemane by the idea mar one product per county. Tiene ni kipidho oduma Kakamega to wager maize milling factory in Kakamega. Ka jo Homa Bay nyalo yudo rech maber to wager fish factory in Homa Bay. Ka Kirinyaga nyalo yudo michele maber wager companies mag michele kanyo. Aparo ni mano bro kelo the increment mar the job opportunities moso to the young people maonge tije Kenya kaendi. The legacy manyalo wacho ne rais osekonyo kabisa kaka joma tindo en number 1 the digitization of the citizen services. Rais oseketo Kenya ma kidwaro services mag piny to kochuno ni nyaka idhi offices physically. You can go to the website tiyudo service mora midwaro bed apply teach obede yudo gik machalo kaka IDs, obede yudo gik machalo kaka certificates mago. Mogik mara en kwayo na to the experts mane baba wewago. Kotel negi waziri Opiyo Wandayi, waziri mar mach, akwayo waziri kuma intie kumora mora. En shwa ni mach ni edala kadale piny luo mar Nyanza. Sarach waziri. Erokamano. Ne waziri John Mbadi, waziri mar pesa. En shwa ni pesa ni ofuke joluo te e piny luo mar Nyanza. Mar Nyasaye gwedhu rais William Samoei Ruto en total. Erokamano. Abunde kawatieko mana mapiyo piyo. Thuolo semayo wawang'wa. Mana kawatieko aparo ni okadhi we mang'eny nikech sewacho japiny osewinja. Gima da agomb sana kendo dawach ni is a legacy mar William Ruto. Okanyal tamra ni tije manochiwogi. Joma tiyogi gimor.
kendo ng'ama yudo yuto mare through those opportunities count gi kaka legacy. Kora bende nikech ng'ama ohero sama wadgi chiemo, it is a legacy to me also. Koro mane legacy manyalo wacho ne at least osechiwo but onego medi. Gima nyalo wacho ne koro kwa romo. 30 seconds. 30 seconds koro kwa romo. Ong'iye ngima yudhe. Youth ok onego bed gun. Youth kik negi this 1 year mwakoro wachomogo e yiero. To yiero mabiro onego bed yiero ma otim gi kwe, kik siasa ene jatend piny o moderate kaka idhi tim campaigns magwa, kik thoe bedie nikech youths emwang'iyo e ngima makini. Erokamano ahinya Bunde, erokamano ahinya Judy, Aaron, Roslyn, Eddie kachiel kod Inwin Rex kuom kawo thuolo maru odiochieng' ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak. Nyakwar Mogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani machopo e giko mar chenro marwa mar duond rawere e Mbaka Oromo. Warom kendo e chenro makama mar duond rawere chieng' tich abich mano mar juma manyien. Bed kod odiochieng' maber kachiel kod weekend maber. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.